Hello everyone, welcome to our new session. Today we're going to discuss about two cycles, citric acid cycle and gluconeogenesis. First of all, let's discuss citric acid cycle. Citric acid cycle can be called as Krebs cycle or tricarboxylic cycle, that is TCA cycle. And this is very important metabolic pathway for the energy. By this cycle we will getting energy to our body, and about 70% of the ATP is synthesized in this cycle. And this TCA cycle involves the oxidation of acetyl CoA to carbon dioxide and water. And this cycle utilizes about 2 to 3/3 of the total oxygen consumed by our body. The name TCA cycle is used. This is because the outset of cycle, that means the tricarboxylic acids like citrate, isocitrate, cis-anquinate, etc. participate in this cycle. So while going through cycle, you will understand this point. Then this cycle was introduced by Hans Adolf Krebs, that's in 1937. And the enzymes that is present in the citric acid are located in the mitochondrial matrix. Significance. And this is very important oxidative pathway, that is for carbohydrates, fats, amino acids, etc. And this is the central pathway that connecting all individual metabolic pathways like glycolysis, and this is also important branch points that connected with other pathways. And this is the cycle. It starts with pyruvate. Pyruvate is reacting with pyruvate dehydrogenase. At that time, NAD positive is getting converted into NAD plus H positive in that CoAsh, and they release carbon dioxide, and we'll get acetyl CoA. And this acetyl CoA, with the help of citrate synthase, they are getting converted into citrate. So ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പൈറുവേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് അസറ്റൈൽ കോയ കിട്ടും. ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ NAD പോസിറ്റീവ് NADH പ്ലസ് H പോസിറ്റീവായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓൾസോ കൊയാഷും ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റിലീസ്ഡ്. Then this acetyl CoA is reacting with this CoAsh, also citrate synthetize, we'll get citrate. Then citrate എന്ത് ചെയ്യുന്നു, that is agonitase react ചെയ്യുന്നു, also in the presence of water, and we'll get cis-agonate. And again the same enzyme ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, also the water reaction, so we'll get isocitrate. Then the isocitrate dehydrogenase, this is the enzyme reacting with this isocitrate, and we'll get oxalosuccinate. In between NAD positive NADH plus H positive ആയി മാറുന്നു. Then ഈ oxaloacetate in the presence of isocitrate dehydrogenase, and ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ആവുന്നു. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂക്കോർണേറ്റ്. സോ ഇവിടെയും ഐസോസിട്രേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ആണ്, അതേപോലെ ഈ സ്റ്റെപ്പിലും എന്താണ്, ഐസോസിട്രേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ്. ദെൻ ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്രേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് വരെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് സക്സിനൈൽ കോയ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ NAD പോസിറ്റീവ് NADH പ്ലസ് H പോസിറ്റീവായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. And in between CoAsh, also carbon dioxide is also take part in it. Then we'll get succinyl CoA, and succinyl CoA succinate thiokinase will react in, and we'll get succinate. So here GTP is getting converted into GDP. Also CoAsh
take part in this reaction plus Pi. Next, this succinate dehydrogenase react ചെയ്യുന്നു and we'll get fumarate. So ഇവിടെ FADH2 FAD ആയി മാറുന്നു. Then this fumarase react ചെയ്യുന്നു. Also they will release water and we'll get L-malate. Then ഈ malate എന്ത് ചെയ്യുന്നു, malate dehydrogenase കൂടെ react ചെയ്തിട്ട് we'll get oxaloacetate. So in between NADH plus H positive NAD positive ആയി മാറുന്നു. ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ്. സോ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ TCA സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെബ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ. And this is the energy, that is a reaction that is summarized of TCA cycle. So we can see acetyl-CoA, that is from the cycle itself we could understand, that is acetyl-CoA ആദ്യം takes place ചെയ്യുന്നത് acetyl-CoA ആണ്. So acetyl-CoA plus 3 NAD positive, that is ഇവിടെ സൈക്കിൾസിൽ കാണാം, that is 3 NAD പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ FAD plus GDP plus PI plus 2 water molecule, and we'll get 2 carbon dioxide plus 3 NADH plus 3 positive, then FADH2 plus GDP plus CoA. And during this process, the oxidation of acetyl-CoA, that is here 4 reducing equivalents, that is 3 reducing equivalences, that is NADH, and one is FADH2 are produced. Then this oxidation of this 3 NADH, നമ്മുടെ സൈക്കിൾ 3 NADH ഉണ്ട്. So with the help of electron transport chain that is coupled with oxidative phosphorylation results in the synthesis of 9 ATPs. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആൻഡ് യൂസിങ് ദിസ് NADH എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ 9 ATP വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് FADH2 ആണ്, ആൻഡ് ദേ ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് 2 ATP, that is by substrate level oxidation. മറ്റേതെന്താണ്, ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ വഴിയാണ് 9 ATP റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ലെവൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, 12 ATPs ആണ് acetyl-CoA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈക്കിളിലൂടെ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് gluconeogenesis. Gluconeogenesis means it is the synthesis of glucose from non-carbohydrate compounds, that is known as gluconeogenesis. Lactate, pyruvate, gluconic amino acids, propionate, glycerol ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഗ്ലൂക്കോനിയോസിൻ്റെ പ്രിക്കേഴ്സേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ സൈറ്റോസോൾ. ആൻഡ് ചില പ്രിക്കേഴ്സേഴ്സ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. TCA സൈക്കിൾ പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സൈക്കിളാണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെൻസിസ്. ഓൾസോ ഇവിടെ എന്താണ്, ബ്രെയിൻ, അതുപോലെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം, എറിത്രോസൈറ്റ്സ്, ടെസ്റ്റസ്, കിഡ്നി, മിഡുല്ല, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് എനർജി. ആൻഡ് അവർ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ, ഇറ്റ് റിക്വയർസ് 120 gram ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് പെർ ഡേ. നമ്മുടെ ബോഡി 160 gram ആണ് ടോട്ടലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ 120 required for our brain. Then glucose is only source. They supply energy for the skeletal muscle under anaerobic conditions. Then in fasting cases, there is more than 1 day, gluconeogenesis has very important role in it. Also the intermediates of TCA cycles also help in that for the survival of humans and other animals. Then certain metabolites that is present in our tissues, that is accumulated in our blood, example lactate, glycerol, propionate, etc. So gluconeogenesis effectively clear them from the blood. This is the significance. Next, our cycle.
So first time, this is glucose. Glucose എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ATP ADP ആയി മാറുന്നു യൂസിങ് ഹെക്സോകൈനേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോകൈനേസ്. Same time in the phosphate is converting into water using glucose 6-phosphatase, and this glucose 6-phosphate in the it is getting converted into fructose 6-phosphate. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ATP വീണ്ടും ADP ആയി മാറുന്നു with the help of phosphofructokinase. Also phosphate എന്ത് ചെയ്യുന്നു, water with the help of fructose 1,6-biphosphatase. So ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ല ഫ്രക്ടോസ് 6-phosphate എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രക്ടോസ് 1,6-biphosphatate ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് 2 parts, that is glyceraldehyde 3-phosphate dihydroxyacetone phosphate. Then here NAD positive NADH H positive ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് 1,3-biphosphoglycerate. Again it will come to 3-phosphoglycerate, then 2-phosphoglycerate. Next dihydroxyacetone phosphate എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗ്ലിസറൈൽ 3P dehydrogenase റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ഗ്ലിസറോൾ 3-phosphate. Then again they will get reacting with glycerol kinase glycerol. So it is glycerol in this glycerol. At that time ADP ATP ആയി മാറുന്നു. ഇതിവിടെ NADH plus H positive NAD ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് സൈക്കിളിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ വെച്ച് ഇതെന്താണ്, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ സൈക്കിൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദിസ് 3-phosphoglycerate ഫൈനലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫോസ്ഫോഇനോൾ പൈറുവേറ്റ്. ആൻഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പൈറുവേറ്റ് കൈനേസ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, പൈറുവേറ്റ് ആയി മാറുന്നു. പൈറുവേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലാക്റ്റേറ്റ് ആയി മാറുന്നു. ദറ്റ് ഈസ് NADH plus H positive is converting into NADH. ദറ്റ് ഈസ് ലാക്റ്റേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ഹെൽപ്പിലായിരിക്കും ഇവർ ലാക്റ്റേറ്റ് ആയി മാറുന്നത്. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പൈറുവേറ്റ് കാർബോക്സിലേസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്സലോ അസിറ്റേറ്റ് മാറുന്നത്. ഇതെന്താണ്, സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പോർഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിലാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ എന്താണ്, ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് സൈക്കിൾ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫോഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് ഇവിടെ ഫോസ്ഫോഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് കാർബോകൈനേസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സലോ അസിറ്റേറ്റ് കിട്ടും. ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് മാലേറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാലേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ NADH plus H positive NADH പോസിറ്റീവ് ആയി മാറുന്നു. ഇവിടെ GTP ആയി മാറുന്നു. ആൻഡ് ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഗ്ലൂക്കോനിയോജൻസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടുഗദർലി എന്താണ്, ഗ്ലൈക്കോളിസിസും അതേപോലെ തന്നെ TCA സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. സോ ആ 2 സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്ലൂക്കോനിയോജൻസിസ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും ഏകദേശം സിമിലർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസുമായിട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ പ്രിക്കേഴ്സേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ്സ്. ഇൻ gluconeogenesis of amino acids, there are many amino acids, that is mainly they results in the formation of pyruvate. That is when they undergo gluconeogenesis, they results in the formation of the pyruvate. For example, mainly glucogenic amino acids are used here. And also they results in the intermediates of the citric acid cycle. അതായത് പൈറുവേറ്റായും ഫോം ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ സിട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ ചില ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സും ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഫൈനലി ദി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. നെക്സ്റ്റ് is gluconeogenesis from glycerol. Glycerol means adipose ടിഷ്യൂലായിരിക്കും കൂടുതലായി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ദ ഫാറ്റ്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്
ഗ്ലിസറോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ട്രൈ എസൈൽ ഗ്ലിസറോൾസ്. ദെൻ ദ എൻസൈം ഗ്ലിസറോകൈനേസ്. ഈ എൻസൈം ലിവറിലും കിഡ്നിയിലും ആയിരിക്കും കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്, അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ യൂസിങ് ദിസ് എൻസൈം ഗ്ലിസറോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലിസറോൾ 3-phosphate. Then this is getting converted into dihydroxyacetone phosphate with the help of glycerol 3-phosphate dehydrogenase. And this dihydroxyacetone phosphate, it is an intermediate in the glycolysis. They results in the production of the glucose. ഇതാണ് gluconeogenesis from glycerol. Next is gluconeogenesis from lactate. Lactate is produced by the gluconeogenesis. Under anaerobic conditions, that is, the pyruvate is converted into lactate with the help of lactate dehydrogenase. So we have already discussed in glycolysis. So it can be called as Cori cycle. Next is gluconeogenesis from propionate. Here there is oxidation takes places, the fatty acids in the oxidation, and they results in the breakdown of some amino acids, example methionine, isoleucine, etc., and they yield 3-carbon propionyl CoA. അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷനാണ്, അതേപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണും. ആൻഡ് ടുഗദർ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, 3-carbon propionyl CoA ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് propionyl CoA കാർബോക്സിലേസ്, അതായത് in the presence of ATP and biotin, they results in methylmalonyl CoA. And this methylmalonyl CoA വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സക്സിനൈൽ CoA മാറുന്നു in the presence of a coenzyme. Then ഈ സക്സിനൈൽ CoA formed from that propionyl CoA enters this cycle, that is gluconeogenesis via citric acid cycle. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പയോണേറ്റിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊപ്പയോണേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറോൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോസിസിൻ്റെ പ്രിക്കോസേഴ്സ് ആണ്. സോ ഈ പ്രിക്കോസേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു.